Hi, hello, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜேஸ் வெல்னஸ் வேர்ல்ட். வீட்டில் எப்படி டோனட் செய்கிறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் இதில் ஃபர்ஸ்ட் 150 ml வார்ம் மில்க் எடுத்திருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி பால் நல்லா காய்ச்சிட்டு ஆற வச்சுருக்கேன். 5 கிராம் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1-2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பால் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஆறியும் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருக்கணும். ஒரு 5 to 10 minutes இதை நம்ம ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸ்ட் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும். ஈஸ்ட் மிக்ஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது கூடவே 2 எக் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். 400 கிராம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 to 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். அப்ராக்சிமேட்டாக 15 to 20 கிராம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஈஸ்ட் மிக்ஸை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் 2 to 3 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக பிசைங்க. இதை கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். இது 2 மடங்கு ஆகியிருக்கு. இதில் எப்படி டோனட் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மாவு நல்லா திரட்டிக்கோங்க. டோனட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். டோனட்டை ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா 2 சைடு ஈவனாக குக் பண்ணுங்கள்.
ஆல்ரெடி ஒயிட் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். மெல்ட் பண்ண சாக்லேட்டில் டோனட் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவே டெலிஷியஸான ஹோம்மேட் டோனட் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.